Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tuende hadi jijini Nairobi ambako Rais William Ruto ameongoza sherehe za Jamhuri katika bustani ya Uhuru jijini, taifa likiadhimisha miaka 60 tangu kujikomboa kutoka minyororo ya mkoloni. Rais akitumia fursa hii kueleza jinsi taifa imepiga hatua, ila imetaja umaskini kama kizingiti kikubwa katika kufanikisha mengi kama taifa. Kulingana na Rais, serikali ya Kenya kwanza imejisatiti kuimarisha uchumi wa taifa. We have since matured from a single-party state to a competitive multi-party democracy and a devolved system of governance with robust checks and balances under the Constitution that was ratified by the people of Kenya in the year 2010. Along with the maturity of our democracy, Kenya's institutions of governance have evolved significantly. Parliament, for example, is now, more than ever, an independent, assertive organ of government with its own calendar and its own budget. As a result of this autonomy, party positions on important national issues are much more clearly defined, and whenever circumstances and the national interest demand, bipartisan engagement across the political divide is pursued in a structured manner. Proposals currently before Parliament on the enhancement of the autonomy of our county assemblies prove that our assemblies at the county level are also making encouraging progress in their maturation into independent watchdogs, policymakers, and representatives of people at our counties. Devolution is growing its roots deeper to connect with the soul and spirit of our nation. We have consistently allocated more resources and made them available on time, and supported measures to further empower county assemblies to become good stewards. Our political culture has also evolved considerably. We are now committed to making sure that at every election, our democratic competition is less about personalities and tribes and more about issues and the national interest. As a result, the last general election, which serves as a very solid beacon of this new direction, reflects the true will and confidence of the people of Kenya in democracy. Without the rule of law, ladies and gentlemen, our democracy falls short of serving us as a people. The judiciary, which is our nation's foremost anchor of the rule of law, continues to grow in its capacity to authoritatively discharge its constitutional mandate and make justice a right of every Kenyan. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa serikali ina mpango wa kujenga madarasa takriban 3500 katika jiji la Nairobi. Haya ni matamshi ya rais alipokuwa akizungumza kwenye sherehe za Jamhuri. Rais pia aliweka wazi kuwa elimu imepata nyongezo ya mgao wa bilioni 127 ili kuwafaa wazazi na wanafunzi katika maeneo yanayokumbwa na changamoto ya kupata ufadhili wa elimu. Kenyans have excelled in semi-skilled, skilled, and professional occupations. Our expenditure on training, learning, and education in general is a most appropriate investment in the development of the human capital necessary in our economic progress. Recognizing this, we have increased the total allocation to our education sector by an additional 127 billion this year. Out of this, 46 billion will support the new university funding model that gives equal chance to every child in Kenya to acquire university education. An additional 9 billion to cover our TVET funding model and the hiring of an extra 2,000 tutors necessary
for our TVET education. An additional 47 billion to enable TSC, Teacher Service Commission, hire 56,000 new teachers and other interventions, and 24 billion for junior secondary school and to support the construction of additional infrastructure. To cover the chronic classroom deficit in the city of Nairobi, we have undertaken to build 3,500 additional classrooms in the city of Nairobi, with the first 1 billion allocated in this year's budget. And we are going to work with all members of parliament to make sure that the city of Nairobi, the seat of government, and the pride of our nation does not leave any child behind when it comes to education. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa kwenye sherehe za Jamhuri, naibu rais Rigathi Gachagua ameeleza namna mashujaa wa uhuru walivyojitolea kulikomboa taifa. Kulingana naye, serikali ya Kenya Kwanza iko mbioni kuhakikisha kuwa maisha ya Wakenya yameboreshwa. The freedom we gained in 1963 placed us in charge of our destiny, a destiny of freedom from poverty, disease, and illiteracy. Our country has made monumental progress in these fronts. Our beloved President, Dr. William Ruto, is implementing a radical plan, the Kenya Kwanza plan for socio-economic transformation. For instance, in just a year, Your Excellency, you have laid a firm foundation for socio-economic transformation. In October, you put the nation on course to achieving universal health coverage. Under our President's leadership, we are implementing comprehensive educational reforms through the competency-based curriculum, which we have far-reaching positive implications on our country. Your Excellency, the fifth administration is expanding financial inclusion to drive entrepreneurship, besides undertaking fundamental reforms in the public sector, among other interventions. We are leaving no one behind in Kenya. The Kenya we want is the one the President is leaving no one behind, and that is the Kenya we all deserve. Your Excellency, we acknowledge your forward-looking leadership on regional and international matters. This is important because a stable and prosperous Africa means a better Kenya. We recognize the key role of the youth in the rebirth of Africa. This is one of the reasons that the focus of the 60th Jamhuri Day is on youth, the creative economy, and sports. Na mpenzi mtazamaji, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na umoja katika Jamhuri ya Kenya kwenye sherehe za siku ya Jamhuri. Kulingana na Sakaja, juhudi zilizowekwa na mashujaa waliopigania uhuru kama vile Jomo Kenyatta zinafaa kuheshimiwa na Wakenya wote. Generations of captivity, our ancestors endured cruelties and indignities that we cannot begin to comprehend. Yet the colonizer underestimated the courage of our ancestors. Our ancestors faced the guns of the British Empire without flinching. Many gave their lives for a liberty that they would never see. We are the sons and daughters, the inheritors of these heroes. These men and women built the mightiest empire the world had ever seen. They forged a new nation in which they toiled patiently for peace, for prosperity, for freedom, and for the dignity that they had been so long denied. Everything we have, fellow Kenyans, we inherited from them. One of the men to whom we owe our independence, the first president of the Republic of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, understood that every new generation of leaders has to make its mark. It was no good, he said, only to read about heroes of the past. We had to fashion ourselves to be the architects of the future. And so
We are now responsible for the management of the inheritance we have received, and we will be judged by how well we build on this generation after independence. Your Excellency, our President, as the first President of Kenya, born after independence, you are the leader of this bold, new, fresh generation of Kenya that is taking up from those who were there before we got our independence. Our trials and our triumphs since independence teach us two lessons, Your Excellency. We advance when we set aside our differences and commit ourselves to the common good. We fall behind when we are divided. So the first thing that this new generation of leaders must do is to rededicate ourselves to national unity. One, national unity means inclusion. This new generation must make certain that no one, whatever their race, whatever their religion, whatever their region, whatever their political affiliation, will be denied a say when we make decisions for our country. Every Kenyan. Na mpenzi mtazamaji, muungano wa madhehebu tofauti katika kaunti ya Kakamega unaotaka viongozi walio mamlakani na wenzao wa upinzani kuweka kando tofauti zao za kisiasa kwa nia ya kuliunganisha taifa na kuhakikishia Kenya wote amani ya saa msimu huu wa Krismasi. Meriowano na kina cha taarifa hiyo. Muungano huu ukiongozwa na Kasisi Morris Kigame wakizungumza walipokongamana katika kanisa la Kristo Mfalme Amalemba kuwahamasisha viongozi na Wakenya kwa jumla umuhimu wa amani na haki, haswa msimu huu ambapo ulimwengu unasherehekea Krismasi. Umewataka Wakenya kukumbatiana. Mwito wangu kwa viongozi wetu hasa wa serikali ni kwamba tunapokuja pamoja, tunapoungana, tunapoweka siasa zetu mbali, tofauti zetu mbali na kuzungumza, basi tutaweza kupalilia amani. Lakini tukitawanyika kwa misingi ya kisiasa na tusiposhughulikia mambo ya umoja na amani kati yetu, badala ya kujenga nchi yetu, tutaisambaratisha nchi yetu na watu wengi watakosa mambo muhimu ambayo wanapaswa kupata. Kwa hivyo mwito wangu ni kwamba tuungane pamoja, tuzungumze, tukae kama ndugu na tuweze kuhubiri amani mahali popote palipo. Tuwe serikalini ama tuwe katika ule upande mwingine wa upinzani, amani ndiyo jambo muhimu sana kwa kujenga nchi yetu ya Kenya. Umeitaka serikali hata hivyo kuhakikishia haki wa Kenya wote, ikiwemo ugavi sawa wa rasilimali, nyadhifa za uongozi na hata maendeleo, kuzuia visa vya mvutano unaoweza kuangamiza nchi. Haki, justice. Kwamba tunazungumzia amani na amani yenyewe inaenda sambamba na haki. Ukipata kwamba tukienda mpaka kwa serikali, tungependa tueleze serikali kwamba serikali ikitaka kupatikane amani kila sehemu nchi hii, inatakana iangalie kwamba wananchi wa Kenya wamepata haki zao. Na haki zao haswa ni mambo yale ambayo ni ya kimsingi. Na hatutaki serikali ambayo iko na mioyo migumu ya kudhania kwamba serikali ni ya watu fulani na watu wengine hawastahili kupata mgao wao, tuseme kwa zile resources ambazo tuko nazo katika nchi hii. Hii nchi ni nchi moja, ni kama meli ambayo iko ndani ya maji na kuna watu wa juu na wa chini. Sasa wale wa juu wakikosa kupatia watu wa chini maji, watu wa chini wanaweza toboa meli na maji yakaingia katika meli hii. Hii meli ikizama hakuna mtu atabaki, wote watakuwa ni wenye kuzama. Kwa hivyo inatakana serikali ijue kwamba wao tumewachagua kama viongozi wa kuendesha hii meli na wao ndio wako juu. Inatakana wajue kwamba wale watu wako chini wanahitaji rasilimali ambazo zitaweza kuwasaidia kupata mahitaji yao ya kimsingi. Na wakikosa kuipata ndio unapata kunakuwa na vurugo na misukosuko kila mahali. Na hii meli ikizama, hii meli ambayo inaitwa Kenya ikizama, kila mtu atazama na hatungependa hali kama itupate. Viongozi hawa wa dini wanahofu kuwa kukoruzana mara kwa mara kutanyima nchi maendeleo na basi kuwaumiza wa Kenya. Mfungo wa amani, tunapofungua mwaka tunajua tayari tutakuwa tumeeneza amani na upendo, na pia tutakuwa na ushirika ule ambaye italeta amani kwa kila kanisa kati yetu. Hivyo basi tunatambua sana umuhimu wa amani, amani ndani ya mioyo yetu, amani katika familia zetu,
amani katika sehemu zote ambazo tunaishi. Kwa maana tukikosa amani, tunakosa maendeleo na tunakosa pia uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kikao hiki ni kutuma ujumbe kote duniani, kote nchini, kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu katika hali yoyote ile ambayo Mungu ametuchagua kuweza kuwa vyombo vya amani mahali popote, kwa maana hichi ndio chanzo cha maendeleo ya kila aina. Nikiripotia runinga ya HL, jina langu ni Mary Owano. Ifikia hapo mwaka wa 2032, Wakenya zaidi wameendeleza kama wakaanji wa hapa, nafikiria tutafanya mzuri, maana tumesoma mengi kupitia kwao, na we promise in the near future nafikiria tutakuwa na eneo mzuri, maana tutapanda miti kwa wingi. Kitambo kulikuwa na msitu, lakini kwa saa hii hakuna miti. Ndio maana saa hii tumeanza upanzi wa miti, ndio hii area irudi vile ilikuwa. Pia kitambo tulikuwa tunapata mvua, kwa sababu ya kukata miti mvua imeenda. So we've deliberately chosen planting of trees which will be done on a yearly basis, not non-linear yearly basis, but we'll be doing it particularly during the rainy seasons, so that the community can plant as many trees as they can. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa vijana zaidi ya 5,000 wa kundi la Pathfinders la kanisa la SDA kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wanakongamano kwa siku 10 katika uga wa maonesho ya kilimo mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, huku wazazi humu nchini wakitakiwa kufuatilia mienendo ya wana wao msimu huu wa likizo ndefu. Tumekusanyika hapa ili vijana wetu, watoto wa miaka 9 mpaka 15 waje pamoja kwa malengo ya kuwagusa kiroho, kuwagusa kielimu, kuwagusa kiakili, na pia katika team building wawe pamoja, wajifunza mambo mapya. Hizo langu kwa wazazi katika wakati huu ni kwamba wakati na watoto nyumbani, wapeleke watoto katika mikutano za kanisa, wakisha kwamba watoto wao wametunzwa, watoto watapata nafasi ya kuweza kudurusi vitabu, kuweza kusoma wakati huu, ili kwamba mula mpya unapoanza watoto wetu wanarudi nyumbani, wanarudi shuleni wasipokuwa na changamoto zozote ambazo wamesikuta wakati wamekuwa nyumbani katika likizo hili. Asante. Muda kidogo ya Disemba hii isifanye watoto wetu waende kujiingiza katika mambo mingi mabaya. Mimi nashukuru hii mchezo ambayo mmeona hapa, wala ambao muelewi yote, hakuna ambayo mtu alikuwa anafanya peke yake, walikuwa wanafanya pamoja. Hata kufurutana hapa, kukimbia kwa gunia, kupanda hapa wanapanda wachache, lakini wengine hapo chini wanafanya nini? Wanashangilia. Kumaanisha kwamba mkifanya kazi pamoja kama timu, mtaenda safari mrefu, si ndio? Mnashikana. Hii dunia lazima watu wasaidiane. Na mpenzi mtazamaji, moja kwa moja hadi kaunti ya Embu, viongozi kutoka kaunti hiyo wakiongozwa na gavana wao Cecil Mbarire wamerai serikali kuu kuingilia kati na kuiunga mkono serikali ya kaunti hiyo katika juhudi zake za kuhakikisha wakazi wanapata maji safi haswa katika eneo la Mbere ambalo ni kame. Kulingana na Mbarire, mgao wa fedha iliyowekezwa kwenye kaunti haitoshi kutekeleza miradi mikubwa kama ya maji. Hii nafasi, Your Excellency, ni kushukuru wewe na President William Ruto. Why? Mimi nimekuwa mbunge miaka 20. Ukweli nilikuwa katika serikali ya Kibaki na nikakuwa katika serikali ya Uhuru Kenyatta.
na sasa niko katika serikali ya William Ruto. Lakini ile support nimeona sisi watu wa Embu tumepata tangu tuingie. Na sio mimi governor peke yangu, including the MPs kutoka kwa serikali ya William Ruto na wewe Deputy President. Mimi nataka kukuambia asanti sana. And we believe, kwa sababu mwaka ndio umeisha na tumeona vile mmetushikilia, na tumekuja kwa maofisi yenu tukiwa na wambunge na tukasikia ile maneno, tukasema maneno yetu, malalamishi yetu, mkaichukulia kwa uzito. Mimi nataka kuwashukuru. Na ningetaka kuambia hivi, shida kubwa sana ambayo tuko nayo hapa, especially hapa Mbeere North na Mbeere South, ni maji. Kanateguo. Na pia hata ukienda pande ya Runyenjes, Manyata, pia maji ya kulima inahitajika. Na ndio maana sisi tunasisitiza damu zetu 3. Damu ya Dhambana ambayo iko pande ya Manyata na ambayo itapatia maji kule Mbeere South. Damu ya Dhoshi ambayo itapatia Runyenjes na ipatie part of Mbeere North maji. Na maji ya Kamomo Dam hapa Mbeere North ambayo itasaidia sehemu ingine ya Mbeere North. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko nikiwa wakazi wa kijiji cha Lekiamu eneo bunge la Lamu Mashariki wamelalamikia uharibifu wa mimea yao unaotelekezwa na ndovu kila wanapojikuta kwenye mashamba yao. Wakazi hao wanasema wanakadiria hasara nyingi kila mara ndovu au viboko wanapowavamia, huku wakitoa wito kwa serikali na shirika la wanyamapori kuwanusuru kutoka kwa wanyama hao waharibifu. Tunaomba hii serikali ya Ruto iweze kutuangalia sisi mwananchi, maana sisi ni hasara. Angalie hasara mdogo, maana anaumia. Kilima meloni inaliwa, mahindi inaliwa, pamba inaharibiwa, yani paka korosho miti inavunjwa, yani hakuna kitu chochote wanaacha wale wadovu. Maana ni wakubwa na sisi hatuna uwezo wa kuona. Hata ukisikia mzee mwenzangu akisema analinda, si kulinda hiyo tu ni asimame tu aga aogope, maana ule mnyama ni mkubwa, anakuua. Kwa hivyo unakaa mbali kabisa. Maana hapa tunashuhudia mtoto mmoja amekufa, mzee mmoja amekufa. Kwa hivyo huwezi mkaribia, ni kukaa mbali na anagao unajaribu kumstua, lakini hatuwezi kulinda wale wanyama. Na tukiita wahusika wa kulinda wale wanyama ama kuwafukuza, hawakuji, wanasema wana mafuta, tuwekee mafuta. Hasa hiyo inakuwa ni gharama kubwa kwetu. Ndovu hawezi kushiba katika robo eka. Anakula karibu nusu eka siku moja akiingia kama kwa kunde kama hizi na meron. Sasa wakiingia mara 2, hata kama una eka 3, zote zitafagiliwa. Ambapo utabakia mkono tupu, na huku umeenda umerekodi kule tumeenda kule, wanatupatia form, tunaenda kwa agriculture, tunaenda polisi sijui wapiga mihuri, lakini inaishia hapo. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa kamili ya awamu hii ya saa 1 jioni. Na vile vile nakusihi usisonge mbali sababu mida saa 3 utakuwa unajiunga pamoja naye mtangazaji wako Kaka Mlumbi atakapokuwa na kurejeshia taarifa hizi kindani. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo na kutakia usiku mtulivu. Tunani hapo kesho mida saa 1 majaliwa.